Somali Regional State Irrigation Development Bureau is one of the government offices established by the amended Somali Regional Government Established Proclamation. Xafiiska Hor Waraabka waa xafiisyada dawladda deegaanka ka jira bayaanka dib loo habeeyay deegaanka hay'adiisa fulinta lagu aasaasay mid ka mid ah wuxuu taagan yahay fidinta iyo ballaarinta iyo abuurista fursadaha wax soo saarka ee waraabka ku dhisan waraabkan ognahay wax biyo wabiyaala biyo roob oo la qabanayo ha noqoto iyo biyo dhulka hoostiisa ku jira ha noqotabe intaaba waa isha waraabka ee uu xafiiskan adeegsanaya inuu bulshadeena adeega waraabka ku gaarsiiyo. The Somali state has abundant water sources. The region is endowed with 4 large all-season rivers and a dozen of seasonal rivers. The permanent rivers include the Dora River, which runs through districts in Dora and Lebon zone, becomes seasonal in Dolo Adu district. The Ganale River also runs through Dawa, Lebon, and Afda zones. The Wabe River, which is part of Dawa River in Lebon zone, runs through Afda zone. The Shibel River, which is the longest all-season river, crosses through numerous zones until it reaches Somalia. Seasonal rivers include the Era, Herso and Jah rivers, Shinile zone, the Fafan, Jera, Ura and Dakota rivers, in Jigjiga, Thik, Digabra and Kara zones. The Bureau was established with specific aims at streamlining overall irrigation development services under a sole organizational framework. sidoo kale teknolojiga casriga ee waraabka wax soo saarka xoojinaya qaybaha waraabka lagu xoojinaya inaan keenno ayaan ka shaqeynaa. The main task of Irrigation Development Bureau is to develop irrigation schemes in line with the national policy of food security and poverty reduction. saynu wada ogsoonnahay waraabku wuxuu qaybsan yahay waa 3 qaybood waa waraabka qaybta ugu waaweyn ama large scale loo yaqaan qaybta dhexe iyo qaybta waxa weeye yar yar qaybta waaweyn mandate-ka waxa inta badan ama xilli waajibaadkaas federaalka wasaaradda federaalka horumarinta waraabkaas kale xafiiskan heer deegaan horumarinta waraabka inta badan wuxuu ka shaqeeyaa waa qaybta dhexe iyo qaybta yar weeye. Irrigated farming and land cultivation has not been used by communities along these rivers. The people of these zones started using it in recent years. Due to projects planned by the Bureau, irrigated farming, specifically using motorized pumps, expanded along the communities along the banks of these rivers. The Bureau has begun projects that encourage people to do irrigated farming along the such basins due to the severe droughts and declining livestock numbers that impacted all communities across the region. According to its establishment proclamation, the major tasks of the Bureau include study, design and construction of irrigation schemes in potential areas, contribution towards hastening the socio-economic development in rural areas, assistance to rural communities to benefit from irrigation projects through participation in study, construction and operation, provision of technical assistance in irrigation extension, operation and water management of community-based irrigation schemes, and promote environmental conservation through watershed management relevant to irrigation development. si guud waxaad ogsoontihiin deegaankeena ilaahay wuxuu nagu manaystay biyo dhulka hoostiisa jiifa iyo biyo waxa weeyaan wabiye ayaynu leenahay waxaynu leenahay dhul aad u ballaaran oo uga faa'iideysan karno waraabka qaybihiisa kala duwan ayaynu leenahay dhulkaas oo dihin bulshaduna ay ka faa'iideysan karto. The vision of the Bureau is to minimize the food insecurity of the region through pastoral transformation. The mission of the Bureau is to settle the pastoral community of the region along the riverbanks and basins, transform them to agro-pastoralists, benefit them from irrigation, rangeland projects and basic public services, health, education, water and agriculture, in order to minimize the food insecurity of the region as a whole.
muraad waa standard TV loogu talagalay waxqabadka xafiiska in laga baahiyo sawiradan aad arkayso waa xafiiska xilligii la asaasay mas'uuliyiintii soo maray ilaa mas'uulka u dambeeya hadda jooga mas'uulka koobaad waa Cabdullah Rashid Aadan oo ahaa markii xafiiska la asaasay ninkii lagu asaasay mas'uulka ku xiga waa Bashiir Axmed Xaashi mas'uul ku xigay ku sii xigay saddexaad waa Suldaan Maxamed Xasan أحمد قبيو كي أفراد كي شنال عبد الرحمن عيد داهر كي لحاد صدام موسى صدام حسين موسى iyo mas'uulka hadda jooga wasiir Maxamed Faatax Maxamed. The Irrigation Office of the Somali Regional Government has moved into a new building designed to streamline the work process of the office. markay timaado qalabku xafiisku 2014 dhismihiisa la gabagabeeyey marka waxaa qasab ahayd qaab shaqeedka xafiiska inaan hagaajino. The new building is equipped with all the necessary equipment to carry out the work process of the office in a staff-friendly environment. marka waxaan rabnaa waaxda qofka adeega la siinayo ee bulshada ee customerku xafiiska shaqada u soo doonanaya inaynan waaxda shaqaalaheedii kala fogaanin adeeg kooban uu meesha qolka dhexdiisa ku qaadan karayo qaabkii u fadhiya shaqaalaha ka garan kartaa goobta adeegu customerku fadhiisanaya ay leedahay shaqaalihii meesha fadhiyaan qofkan agaasinka markuu warqada uu baas gareeyo u gudbiyo kaystiinka qofka jooga qofka ku xiga uu noqonayo hadduu ka gudubto khabiirka tagana qofka ku xiga ay noqonayso hadday noqoto inuu qofka qolka wax ka baxsan uu yimaado qolka xiga uu yimaado qalabka iyo qaabka uu shaqeynaya shaqaalaha hab casri ah inuu noqdo ayaan ka shaqeynaa. information desk aan waaxda xogsiinta bulshada. According to the Public Relation Department of the Bureau, when a person seeking a service from the Bureau arrives, he or she will first contact the information desk located at the main gate of the office. Staff at the desk will register the time that the service seeker arrived and objective of the visit. The staff will then direct the visitor to the office number concerned and will give the visitor a chest badge. When the visitor finishes and comes back to the information desk, he or she will fill a quality test form to rate how the service delivery of the office was satisfactory. halkani waa barandaha albaabka laga soo galayo barandaha xafiiska qolkani waa qolka wasiir ku xigeenka labada wasiir ku xigeen kan waa qolka kale wasiir ku xigeenka kale labada wasiir ku xigeen xafiisku ka kooban yahay qolkan waa waaxda xidhiidhka dadweynaha waa public relationka. The Somali Regional Irrigation Bureau has 10 departments, but the main departments are 4. xafiiskani wuxuu ka kooban yahay waxyo main ama dhumucda xafiiska uu taagan yahay waxyo ka tarjumayo 4 laba ku xigeen iyo madax xafiiseed marka laga tago iyo waxyo taageera 4 waaxood waxay qaabilsan tahay daraasaadka iyo dizaynada waxyaalaha la xidhiidha oo goobihii waraabka ahaa fursadaha waraabka ee jira daraasadan lagu sameeyo dhammaystiran oo loo diyaariyo in mashruuc waraab ama goobo waraabeed laga fuliyo goobaha ayay qaabilsan tahay. sidoo kale waxay ama iyada dhaqan gelisoo daraasaadka samaysaa ama daraasaadka aan la talinta ama consultants iyo kambaniyasha u dhiibnaa dabagalkoodii iyo qiimeyntoodii iyo ansixintoodii ayay qaabilsan tahay waaxda. waxaan isleenahay waa waxyaha ugu muhiimsan mid ka mid ah daraasaadka samayntiisa dhanka soo noqdo waraabka la xidhiidhaba. halkan waa shaqaalaha xafiiska meesha attendance-ga ay ka xaadirinayaan. The Bureau uses a new system to track staff attendance using digital fingerprinting. The implementation of this system will not only ensure to have an accurate record of staff attendance, but it will also save time for both employees and management.